Good morning, students. Write your name and seat number in the chat box. स्क्रीन दिसते का सांगा मला जरा. हाँ सर. हितेश, Yes sir. हाफ लाईफ स्क्रीन दिसते ना, हाफ लाईफ आणि रेट कॉन्स्टंटची. ओके, सुरू करू आपण. मागच्या लेक्चरला शेवटी 2-3 मिनिटं नेटवर्कचा इश्यू होता जरा, त्याच्यामुळे हा पॉइंट आपला राहिला होता. Last lecture we already discussed about this integrated rate law for the first order reaction. This derivation is asked for the board examination, remember. Yes, this one, integrated rate law for the first order reaction in solutions. There are two integrated rate laws, for one is for solution and one is for gaseous reaction. So there are three equations. Equation number 5, that is K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 concentration of A, initial concentration, that is A naught divided by concentration of A at time T. So this expression is already completed, expression number 5, then equation number 6 and equation number 7. These three equations are called as integrated rate laws for the first order reaction for solutions. And also that yesterday on Friday's lecture also I told you, when the question is asked for to derive the integrated rate law, only we have to derive up to equation number 5. If the question is like this, derive the different forms of integrated rate laws for the first order reactions for solutions, then we have to write these two equations, equation number 6 and equation number 7. If it is asked, if it is not asked, then your answer should be up to the equation number 5. This unit also we discuss about this unit. Unit depends upon this equation. This is unitless quantity, because A naught divided by AT, it will be cancelled. So unit will be the time inverse. The unit of K, the units of K for the first order reaction, it will be time inverse. Time, it is measured in seconds, minutes or hours. Then half-life of the first order reaction, it is called as T half. T half means at that time T half, the concentration will be half of the initial concentration. If the initial concentration will be A naught, then at time T half, the concentration will be A naught divided by 2. This one. So again, it is asked for the examination to derive T half is equal to this one, 0.693 divided by K. This equation, it is also important for the solving the numericals. So first we have to write down the integrated rate law. K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10, A naught divided by AT.
Then come to this three equations are very important, or these three things are very important. Where A naught is the initial concentration when time is t. This A naught becomes to AT when time is t, and when this A naught becomes A naught divided by 2 when time is equal to t half. These three things are very important. Initial concentration is 0 when time is 0. This concentration becomes AT when time is t. And this initial concentration becomes half A naught divided by 2, that is half of the initial concentration. हे कधी होतं when time is t half. या तीन गोष्टी तुम्हाला कळाल्या तर बाकीच्या गोष्टी इक्वेशन सोपं होऊन जाईल. म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन A naught when time is 0, it becomes AT when time is equal to t, and initial concentration will be half when time is also t half. So putting these values in this equation, integrated rate law, A naught is equal to AT, A naught is equal to AT, and AT is equal to A naught divided by 2. So by putting these values, we will get this step. After this step, we have to solve this mathematical equations. 2.303 divided by k is equal to 2.303 divided by t half is equal to log 2. This will be log 2. Then again by solving this equation 2.303 log 2, this value we have to write by using log table. Finally, we will get k is equal to 0.693 divided by t half. And by rearranging this equation, we will get t half is equal to 0.693 divided by k. So this equation is called as the half-life of the first order reaction. By this equation, we can uh, make a statement like this. This t half is independent of the initial concentration. ह्या इक्वेशन मध्ये इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन कुठंच दिसत नाहीये बघा. ए नॉट दिसत नाहीये कुठेच. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की टी हाफ, दॅट इज टी हाफ लाईफ of the first order reaction for solutions is independent of the initial concentration. इथं लिहून दिलेले. तर हे इक्वेशन आपल्याला न्यूमरिकल साठी लागणार आहे. त्याच्यानंतर हे एक मार्काला विचारतात. याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका, खूप सोपं आहे. मुलं हे सोडतात ऑप्शनला, तर कुणीही ऑप्शनला सोडायचं नाहीये. कसं लक्षात ठेवायचं मी सांगतो. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. याच्यामध्ये ऑप्शनला सोडण्यासारखं काही नाही, कारण बरीच मुलं हे ऑप्शनला सोडतात. आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी. डिफरन्शियल रेट लॉ तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा मी आधी दाखवलं होतं. डिफरन्शियल रेट लॉ चॅप्टर सुरुवात झाली होती त्यावेळेस हे इक्वेशन आपण बघितलं होतं. सपोज दिस इज रिॲक्शन. See, the differential rate law of the first order reaction, suppose one reaction is given, A is a reactant and P is the product, A gives P. So differential rate law, it is nothing but change in concentration of the reactant with respect to time. So minus sign is given because the reactant will be consumed. Minus D into concentration of A divided by dt is equal to K into A. This is the rate and this is the rate law. So this is a equation of the straight line. This is equation of the straight line. Y is equal to mx plus c. You know, in mathematics, the equation of the straight line is y is equal to, this is y and this is m. It is a slope, x on x-axis. This is x plus c. So we have to plot a graph of this x-axis and this is y-axis. On y-axis, we have to take this rate because this is a rate minus dA divided by dt is the rate. So rate we have taken on the y-axis, and on the x-axis, this is a molar concentration of A. Just wait. Yes, molar concentration of A at time t.
So on the x-axis, it is the molar concentration of A and T, and this is on y-axis is the rate. And slope is this one, sorry, m k. Slope is equal to k because this m indicates it is a slope, and we can see it is a straight line. The plot of rate versus AT, it is a straight line passing through the origin and where the slope is k. By three ways we can derive it is a straight line, or graphical representation we can show with three equations. So this is the first one is completed. Then this is a graphical representation by second method. From equation number 5, this is the integrated rate law. Equation number 5 means this one. I will show this equation. K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 concentration of A, initial concentration A naught divided by AT. This is an integrated rate law. So this integrated rate law again, we have taken this here on rearrangement. This equation, this T is multiplied here, KT is divided by 2.303 log 10 A naught minus AT. Hence, log 10 log to the base 10 AT is equal to minus K. By rearranging, only rearrange this equation, we get this one. This is also the equation of the straight line, y is equal to mx plus c. So this is y log to the base 10 concentration of AT. This is taken on this y-axis c. Log 10 AT. This is taken on y-axis m. This is the slope. Slope is equal to minus k divided by 2.303. X on x-axis is the time, and c, this is the intercept. This is not required for us, but this is a intercept. So again, this equation gives graph of log 10 to the concentration of AT at time t, gives a straight line with, this is also straight line having the slope minus k divided by 2.303, and this is a intercept, this one, log 10 concentration of A naught, this is a intercept. Then by third way we can explain graphical representation. Again, equation number 5, this equation, rearrange this equation, y is equal to mx plus c. C is not here, we can take it with 0. So y on y-axis, we have taken here log 10 concentration of A naught divided by AT. This is y. M, this is a slope, k divided by 2.303. This is the slope, and on x-axis we have taken this time. This is also the straight line graph. In your textbook, there are graphs. One graph is, I think, wrongly given. One graph is, in one graph there is a mistake. So follow these notes. Don't use the textbook, because in the revised copy, we will get all the corrections will be done in the next copy. But for this year, I think this graph is wrong in your textbook, this one. So make a correction in your textbook also. These are the some examples of the first order. If it is asked for the exam, I will unmute all, because some students' mic is already on. Yes, I have unmuted all the students. If any students having the doubt regarding the first order reaction, tell me. If it is asked for examination, we can write this one also, only this graph. Or any student can write this one also, or any student can write this one also. There are three different graphs.
graphical representation of the first order reactions, it is expected to write only one equation. So we can write this one also, we can write second equation, we can write third equation. सॉरी दोन लिहिले तरी काही हरकत नाही आणि तिन्ही लिहिले तरी काही हरकत नाहीये आणि एक लिहिले तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये, लक्षात घ्या. एक्झाम्पल्स माहितीसाठी दिलेले ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, म्हणजे याची ऑर्डर वन असते बघा. एक रिएक्शन दिलेली, वन रिएक्शन इज गिवन, ट्वाइस H2O2 liquid gives twice H2O liquid plus O2 gas. So we have to write the rate law. Rate is equal to K into concentration of H2O2 and its order. See, its order is 1. त्याच्या डोक्यावरती काही नाही, म्हणजे its order is 1. Again, second example is given, twice N2O5 gas gives 4NO2 gas plus O2 gas. See, its rate law is given. Already we discussed about this. Order is experimental determined quantity, and we are uh, not interested in the coefficients. These two coefficients, this is not taken in the rate law. See this two moles of N2O5, this 2 is not taken in the rate law because this is experimental determined quantity, it is not theoretical quantity. So rate is given K into N2O5 raised to 1. So these two examples are the examples of first order reaction. Then this is the integrated rate law for the gaseous phase reaction. This is similar to this one. Only for the gaseous phase reaction, instead of concentration, pressure is given here. So initially, suppose I will explain in brief, in very fast, because today I want to complete this chapter. Only 9 slides are remaining. So I will explain this very fast. So suppose this is the reaction A, gaseous. C, this is a gaseous phase reactions, and previous reactions are in solutions, liquid phase reactions. So A, gaseous, product gives B plus C, both three are in gaseous state. Initially, now we are interested in pressure. Pi is the initial pressure of the reactant as the reaction proceeds. Initial pressure of B and C is 0. At time t, the pressure will be Pi, that is initial pressure minus X, and the pressure of B and C will be X. This is given. Initial Pi is the initial pressure of A at time t, then initial pressures of B and C will be with 0. Initially, the pressure of product will be 0. Then suppose pressure A decreases by X within time t. When at time t, initial pressure will be decreases to X. So it will be Pi minus X. Pi, it is the initial pressure minus X. So PA is equal to, it is given, PA is equal to Pi minus X. PA is pressure of A at time t. Pressure of A means pressure of this reactant at time A is Pi minus X, that is initial minus X. Then pressure of this B and C will be X when time is t. Here it is given. Initially these are the pressures, and at time t these are the pressures. Then total pressure, it is denoted with capital P. Total pressure is sum of PA plus PA plus PB plus PC. So we have to put these values. PA is Pi minus X, it is written here, and values of B and C will be X. So by putting these values, we will get Pi plus X. These X will be cancelled. So the total pressure will P is equal to Pi plus X, or X is equal to P minus Pi. P is equal to Pi plus X, or X is equal to P minus Pi. By rearranging, we can get the value of X is equal to P minus Pi. Pressure of A at time t obtained by substitution equation number 2 in equation number 1. This value of X
This value of x we have to put in equation number 1. In this equation we are putting this value of x. So pa is equal to pi minus x, and what is x? P minus pi. This value of x, if it is substituted in equation number 1, so in bracket the value of x is substituted by multiplying this pi into p, and pi to this pi, we will get pa is equal to twice pi minus p. Twice pi minus p, this is the value of pa. So the integrated rate law for the first order reaction in gaseous phase, already this equation, this is equation number 5. This is integrated rate law for the first order reaction in solution. So A naught, we are going to put the initial concentration. We have to put initial pressure is Pi, and the concentration of A at time T, we have to put the pressure again, Pa. The value of Pa, just we have calculated this value, twice Pi minus P. So A naught value is Pi. So by putting this value, we get this equation Pi divided by twice Pi minus P, where P where P is the total pressure of the reaction at time T. This capital P is the total pressure. So this equation not asked for the board examination. First time it is introduced in the syllabus. So make it important. It can be asked for the exam. Integrated rate law for the gaseous phase reactions. This is newly introduced topic. This topic or this point was not present in the previous syllabus, so make important. This can be asked for the exam. This equation. Then these are the numericals based on the half life. We can solve at your home. These are the all solved numericals which are given in your textbook. Then I am coming to this zero order reactions. Zero order reactions means the concentration of the reactions concentration is independent of the reactant. It is called as zero order reaction. So we will discuss about the definition. Zero order means what? Which is having no any coefficient is there, then it is called as zero order. See, zero order reaction is defined as the reaction those whose rate is independent of the reactant concentration. म्हणजे रेट हा रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नसतो, त्याला काय म्हणतो आपण, झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. इट रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिॲक्शन. त्याचं इंटिग्रेटेड रेट लॉ इथे दिलाय बघा, आणि आपण एक्झाम्पल पण बघू. सो इंटिग्रेटेड, सपोज दिस इज रिॲक्शन ए यूज पी. आता इथे बघा डेफिनेशन नुसार रेट दिलाय, रेट इज इक्वल टू मायनस डी ए डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इथं किती आहे, झिरो, म्हणजे इंडिपेंडेंट. ए नॉट नाही आहे, लक्षात घ्या. ए रेस टू झिरो म्हणजे त्याची पॉवर झिरो येईल. ही जे झिरो म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ह्या रिॲक्शनचा जो रेट आहे, हा रेट दिलाय ना आपण, मायनस डी ए डिवाइड बाय डी टी. दिस रेट इज इंडिपेंडंट ऑफ द रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन. रिॲक्टंट कोण आहे, हा ए, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन ए. मोलर कॉन्सन्ट्रेशन हे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आपण दाखवतो, दॅट इज मोलर कॉन्सन्ट्रेशन, अँड दिस झिरो इंडिकेट्स इट इज इंडिपेंडंट ऑफ द रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन. त्याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हणू. त्याच्यानंतर दिस रिअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी कॅन गेट डी ए इज इक्वल टू दिस डी ए, वी कॅन मल्टिप्लाय दिस डी टी here to this k, and this minus sign is shifted to this right hand side. So d into molar concentration of A is equal to minus k into dt. K into dt याला integration करायचं between the limits. Initial time is 0. When initial time is 0, the concentration of A will be A naught, and when as the time passes, when time becomes t, the concentration of A will be AT. So by integrating this equation between the limits A naught and AT, where A naught is the initial concentration and AT is the concentration at time t.
and 0 to t. See this, by integrated this equation, we will get molar concentration of AT minus molar concentration of A naught is equal to minus KT. So this equation is called as the integrated rate law for the zero order reaction. हे परीक्षेला विचारत नाहीत कधीच, लक्षात घ्या. आतापर्यंत एकदाही आलेलं नाही, पण आपल्याला माहित पाहिजे सिलेबस मध्ये दिले म्हटल्यावर. आणि एकच स्टेप आहे बघा, एकच स्टेप आहे ही, याला फक्त आपण इंटिग्रेशन करतोय. एकच स्टेप मध्ये आन्सर तुम्हाला मिळेल. आणि हे रिअरेंज केले, हे मायनस साईन इकडं, याचं मायनस साईन इकडे शिफ्ट केले, म्हणजे एटी मायनस येते, ए नॉट मायनस होईल. इकडे बघा, हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन रिअरेंज केलेले इक्वेशन आहेत. सो केटी इज इक्वल टू मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, the initial concentration minus concentration at time t. This equation is integrated rate law for the zero order reaction. त्याच्यानंतर युनिट्स, याची युनिट्स बघूया आपण. के इज इक्वल टू काय येईल, के इज इक्वल टू ए नॉट मायनस ए टी डिवाइड बाय टी. इथं लिहिले बघा, याचं युनिट आहे कॉन्सन्ट्रेशन, आपण मोजतो मोल्स पर डीएम क्यूब किंवा मोल्स पर लिटर. आपण मोल्स पर लिटर घेतले डिवाइड बाय टी, म्हणजे युनिट काय झालं, मोल्स पर डीएम क्यूब पर टाइम इनवर्स, हे त्याचं युनिट आहे. म्हणजे हे कोणाचं युनिट आहे, युनिट ऑफ के फॉर द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. इथं मुद्दाम हा टेबल दिलाय मी समजण्यासाठी. इथं बघा, झिरो ऑर्डर रिॲक्शनची ऑर्डर झिरो असते, त्याचे युनिट्स इथे दिलेले आहेत. केचे युनिट्स दिलेले आहेत, म्हणजे रेट कॉन्स्टंटचे, मोल्स पर लिटर और मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड. हे झिरो ऑर्डर जस्ट आपण आता बघितलं. हे फर्स्ट ऑर्डरचं अगोदरच आपण बघितलंय, दॅट इज सेकंड इनवर्स, दॅट इज टाइम इनवर्स. आणि हे सेकंड ऑर्डर तुम्हाला सिलेबसला नाहीये, लक्षात घ्या. आधी होतं पण आता यावर्षी काढून टाकलेले, तरी त्याचं युनिट इथे दिलेलं आहे, मोल्स पर लिटर पर सेकंड. हे सेकंड ऑर्डरचं आहे, पण हे तुम्हाला नाही आता अभ्यासाला. हे अगोदर होतं, आता काढून टाकलेलं. हे युनिट्स लक्षात ठेवा बरं का, हे एक मार्काला एमसीक्यू ला विचारतात की सेकंड ऑर्डरचं युनिट काय, सॉरी झिरो ऑर्डरचं युनिट काय, फर्स्ट ऑर्डरचं युनिट खूप सोपं आहे, टाइम इनवर्स. लक्षात घ्या, हे विचारलेलं आहे बोर्डाच्या परीक्षेला, हे एक मार्काला विचारलेलं आहे. हे युनिट्स लक्षात ठेवा, याचं युनिट आणि कसं काढायचं इम्पॉर्टंट नाहीये, युनिट फक्त लक्षात ठेवा. मोल्स पर डीएम क्यूब पर, सॉरी मोल्स पर डीएम क्यूब आणि टाइम इनवर्स, म्हणजे मोल्स पर डीएम क्यूब पर टाइम. आणि ते वरती नेलं की त्याचं आपण मायनस करतो ना. म्हणून तुम्ही असं पण लिहू शकता, मोल्स स्लॅश डीएम क्यूब स्लॅश टाइम, पण आपल्याला तो स्लॅश काढला नाही, म्हणून इथं रेस टू मायनस 3 लिहिली. मोल्स पर डीएम क्यूब पर टाइम, असं हे युनिट विचारतात एक मार्कासाठी. त्याच्यानंतर हाफ लाईफ, झिरो ऑर्डरचं हाफ लाईफ, फर्स्ट ऑर्डरचं बघितलं आपण, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हे इक्वेशन कुठे गेलं, हा हे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के. हे फर्स्ट ऑर्डरचा हाफ लाईफ आहे, आणि झिरो ऑर्डरचा हाफ लाईफ आपल्याला डिराईव्ह करायचं आहे हे इक्वेशन. हे के के तुम्हाला हे इक्वेशन माहित झालं आता. हे इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन आहे, के टी इज इक्वल टू ए नॉट मायनस ए टी. तर तेच इक्वेशन घेतले, के इज टी फक्त याला डिवाइड केलाय. हे इंटिग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचे. त्याच्यानंतर आता कंडिशन्स त्याच कंडिशन्स आहेत. इनिशियली कॉन्सन्ट्रेशन होतं झिरो, ऍट टाइम टी ला होईल टी, आणि टी हाफला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इनिशियल मायनस, सॉरी इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या हाफ. जशा फर्स्ट ऑर्डरच्या कंडिशन होते तशाच सेकंड ऑर्डरच्या कंडिशन आहेत, सॉरी झिरो ऑर्डरच्या सेम कंडिशन आहेत. इनिशियली द टाइम विल बी झिरो, कॉन्सन्ट्रेशन विल बी ए नॉट. Then as the time passes, the concentration of A naught will be converted into AT, and at exactly half, the concentration will be A naught divided by 2. So this condition is given when time is equal to T half, the concentration will be, initial concentration will be, means this AT will be A naught divided by 2, initial cha half. So by putting this value in this equation, AT ची व्हॅल्यू बघा इथे ठेवली, AT is equal to A naught divided by 2, because when time is T half, this will be, AT ची व्हॅल्यू होईल A naught च्या हाफ.
म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या हाफ ही व्हॅल्यू आपण इथे ठेवूया. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए नॉट ॲज इट इज, याच्यात काही बदल केला नाही, मायनस ए नॉट डिवाइड बाय 2. दिस इज चेंज ॲट हाफ. When time will be t half, this at will be changed. This at will be a naught divided by 2. And time is changed. See, this time is t half. So by solving this step, we will get a naught divided by 2 t half. So t half is equal to a naught divided by 2 into k. इकडं टी हाफ या बाजूला घेतले आणि के इकडे घेतला. तर हे इक्वेशन आहे. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. This equation is the half life of the zero order reaction. आणि फर्स्ट ऑर्डरचा हाफ लाईफचं काय होतं, 0. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के, अँड दिस इज टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाय 2k. तर हे न्यूमरिकलसाठी आपल्याला लागणार आहेत इक्वेशन, झिरो ऑर्डरचं इक्वेशन आणि फर्स्ट ऑर्डरचं इक्वेशन. त्याच्यानंतर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जसं फर्स्ट ऑर्डरचं आहे तसंच हे झिरो ऑर्डरचं आहे. हे इक्वेशन घेतले इंटिग्रेटेड रेट लॉ. हे बघा, हे इक्वेशन घेतले इंटिग्रेटेड रेट लॉ. आपल्याला माहिती आहे इंटिग्रेटेड रेट लॉ ए टी इज इक्वल टू मायनस के टी प्लस ए नॉट. हे इक्वेशन रिअरेंज केले, सगळीकडे एकच इक्वेशन वापरले. ए टी इज इक्वल टू म्हणजे हे आपल्याला या बाजूला शिफ्ट करायचं. ए टी इज इक्वल टू is equal to minus kt plus concentration of A म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. y is equal to mx plus c. हे y ऍक्सिसला इकडे घेतले. त्याच्यानंतर दिस m इज स्लोप मायनस k इज स्लोप, x ऍक्सिसवर टाइम घेतले आणि हा इंटरसेप्ट आहे. जर आपण ग्राफ काढला विच इज y इज इक्वल टू mx plus c, दिस इज स्ट्रेट लाईन इक्वेशन, अ प्लॉट ऑफ at वर्सेस टाइम t. Again it will be the straight line with slope is minus k. आता हे पण तुम्हाला 2 मार्काला विचारतील, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. तर हे ग्राफ काढणं तिथे एक्सपेक्टेड असतं. ग्राफ म्हणजे काही स्केल घेऊन काढायची गरज नाहीये, जस्ट ओनली राईट प्लॉट द एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस अँड ड्रॉ अ लाईन. तो याच्यामध्ये स्केलमध्ये असावा असं काही नसतं, लक्षात घ्या. ओनली वी हॅव टू रिप्रेझेंट द डायग्राम ऍक्च्युअली. So this is a 2-mark question, graphical representation of the zero order reaction, graphical representation of the first order reaction, half life, integrated rate law. हे सगळं तयार करून ठेवा. युनिट्स, के ची युनिट्स, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, इंटिग्रेटेड रेट लॉ, हे खूप वेळा परीक्षेला आलेले. देन व्हॉट इज मीन बाय ऑर्डर, व्हॉट इज मीन बाय मॉलिक्युलॅरिटी, डिफरन्स बिटवीन ऑर्डर अँड मॉलिक्युलॅरिटी. हे सगळे क्वेश्चन्स परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. बाकी या चॅप्टरमध्ये काही विचारत नाहीयेत. हे खूप महत्वाचं आहे. फर्स्ट ऑर्डरचं इंटिग्रेटेड रेट लॉ, झिरो ऑर्डरचं इंटिग्रेटेड रेट लॉ, त्याचं हाफ लाईफ, याचं हाफ लाईफ, त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आणि याचं झिरो ऑर्डरचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. एवढ्या गोष्टी लक्षात ठेवा. हे एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला म्हटलं ना, झिरो ऑर्डर रिॲक्शनचे एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहे. तर या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला कळेल की रिॲक्शनचा जो रेट असतो तो रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नसतो. हे एक एक्झाम्पल दिलंय, हे एक्झाम्पल एक्सप्लेन करतो मी. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लॅटिनम मेटल. प्लॅटिनम मेटल, आता बघा काय होतं, द मेटल सरफेस गेट्स कम्प्लिटली कवर्ड बाय द लेअर ऑफ NH3 मॉलिक्युल्स. इथं रिॲक्शन दिली आहे, ट्वाइस NH3 गॅस गिव्स N2 प्लस थ्राइस H2 गॅस. आता इथं प्लॅटिनम मेटल ॲज अ कॅटलिस्ट म्हणून वापरला आहे. द मेटल सरफेस गेट्स कम्प्लिटली कवर्ड बाय द लेअर ऑफ NH3. ऑल द surface of the entire surface of the platinum, it is covered with NH3 molecules first. आता बघा, नंबर ऑफ NH3 molecules attached to platinum surface is very small. म्हणजे प्लॅटिनमवर जे अमोनिया मॉलिक्युल्स अटॅच झालेले आहेत किंवा कव्हर केलेले आहेत ते खूप खूप कमी प्रमाणात असतात. इट इज व्हेरी स्मॉल ॲज कम्पेअर्ड टू अमोनिया. म्हणजे जेवढा अमोनिया आपण घेतलेला आहे त्याच्या 0.001% तो त्या प्लॅटिनम प्लेटला चिटकलेला आहे किंवा त्याच्यावरती कव्हर केलेला. मग याचा अर्थ काय होतो की लार्ज नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्युल्स रिमेन्स ॲज अ गॅस, तो रिॲक्ट होत नाही. खूप थोडे अमोनिया मॉलिक्युल्स त्या प्लॅटिनमवर रिॲक्ट झालेले आहेत.
ज्या लार्ज नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल तसेच राहिलेले आहेत गॅसियस स्टेट म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की द मॉलिक्युल्स प्रेझेंट ऑन द मेटल सरफेस ओनली रिॲक्ट, आणि ते खूप थोडे, म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की रेट ऑफ द रिॲक्शन वॉज दस इंडिपेंडंट ऑफ द टोटल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3. जेवढं काही NH3 आपण घेतलेले त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर रिॲक्शनचा रेट डिपेंड नाहीये. मग कशावर डिपेंड आहे तो? इंडिपेंडंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नाहीये. म्हणजे खूप थोडे प्रमाणात अमोनिया त्याच्यावर रिॲक्ट होतो आणि ते कॉन्सन्ट्रेशन आपण निग्लेक्ट करतो. म्हणजे असंच आपण म्हणू शकतो की झिरो ऑर्डर कशाला म्हणायचं की त्याचं रिॲक्शनचा रेट हा कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नसतो, रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नसतो. अजून हे दोन एक्झाम्पल दिलेले आहेत बघा. डिकम्पोजिशन ऑफ नायट्रस ऑक्साईड इन द प्रेझेन्स ऑफ प्लॅटिनम कॅटलिस्ट. म्हणजे इथं पण तसंच होणार आहे. N2O खूप थोड्या प्रमाणात N2O त्या प्लॅटिनमवर अटॅच होतो किंवा रिॲक्ट होतो, आणि जास्त N2O हा गॅसियस फेजमध्ये तसंच राहतो. म्हणजे त्याच्यावरती रिॲक्शनचा जो रेट आहे तो या N2O कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नाहीये. अजून एक एक्झाम्पल दिलंय, द कॅटॅलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ PH3 ऑन हॉट टंगस्टन हाय प्रेशर. म्हणजे इथं पण तसंच आहे. PH3 खूप थोड्या प्रमाणात त्या टंगस्टनवर अटॅच होईल आणि मोस्ट ऑफ द PH3 मॉलिक्युल्स रिमेन्स ॲज इन गॅसियस स्टेटमध्ये तसेच राहतील. म्हणजे थोडक्यात सांगायचा उद्देश असाच आहे की रिॲक्शनचा जो रेट असतो तो इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नसतो, जसं काही फर्स्ट ऑर्डरमध्ये तो डिपेंड असतो. तर हे एक्झाम्पल्स माहितीसाठी दिलेली आहेत, हे परीक्षेला विचारत नाहीयेत. एक्झाम्पल्स ऑफ द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन तरी वाचून ठेवायचं. एखादं एक्झामिनर जर चेक करायचं असेल, जर एखादं एक्झाम्पल द्या म्हणेल, राईट वन एक्झाम्पल ऑफ द झिरो ऑर्डर, तर हे मोठं इतकं एक्सप्लेनेशन काही लिहायची गरज नाहीये. तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता, इन दिस रिॲक्शन द रेट ऑफ द रिॲक्शन इज इंडिपेंडंट ऑफ द NH3. हे एक्सप्लेन माहितीसाठी एक्सप्लेन करून दिलंय. या सेकंड एक्झाम्पल आणि थर्ड एक्झाम्पल पण तसंच आहे. हा, इथं तो चॅप्टर संपलेला आहे. एक पॉईंट राहिलाय, सॉरी, एक पॉईंट राहिला, एवढा संपवतो. सिडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आता सिडो म्हणजे काय? फॉल्सी. आपल्याला एक एक्झाम्पल घेऊ आणि हा पॉईंट संपवतो. सर्टन रिॲक्शन्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर. आपल्याला वाटतं त्या रिॲक्शनची ऑर्डर हाय आहे, पण त्याची ऑर्डर असते फर्स्ट ऑर्डर. त्याला सिडो फर्स्ट ऑर्डर म्हणतात. सिडो म्हणजे फॉल्स, सिडो म्हणजे फॉल्सी. ऍक्च्युली रिॲक्शनची ऑर्डर ही जास्त असायला पाहिजे, पण किती असते? ती फर्स्ट ऑर्डर असते. अशा रिॲक्शनला म्हणतो आपण फर्स्ट ऑर्डर, सिडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. सपोज दिस इज वन एक्झाम्पल इज गिवन. कन्सिडर, एकच मिनिटं राहिलेलं आहे त्याच्यामुळे हे फास्ट संपवतो. सपोज दिस इज रिॲक्शन, कन्सिडर द हायड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ॲसिटेट. दिस इज मिथाइल ॲसिटेट हायड्रोलिसिस केले आणि हे दोन प्रोडक्ट मिळाले, एक ॲसिटिक ॲसिड आणि एक अल्कोहोल. रेट लॉ काढला. रेट लॉ ही एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी, तुम्हाला माहिती. रेट लॉ काय सांगतो? या रिॲक्शनचा रेट लॉ डिपेंड आहे K0 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस मिथाइल ॲसिटेट अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2. आता हे रिॲक्शनचा रेट याच्या डोक्यावरती 1 आहे, याच्या डोक्यावरती 1 आहे. म्हणजे रिॲक्शनचा रेट किती असायला पाहिजे? 2. पण रिॲक्शनचा रेट किती आहे? 1. तर असं का होतं? कारण हे जे H2O कॉन्सन्ट्रेशन आहे, द रिॲक्शन इज वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन हे जास्त प्रमाणात असतं, त्याच्यामुळे तो आपण निग्लिजिबल करतो, याला याचं कॉन्सन्ट्रेशन पकडत नाही. म्हणून रिॲक्शनचं ऑर्डर किती होते? फर्स्ट ऑर्डर. म्हणजे हे आपण निग्लेक्ट करतो, हे कॉन्स्टंट ठेवतो आपण. म्हणजे वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन निग्लिजिबल असतं. मग आपण या वॉटरच्या कॉन्सन्ट्रेशनला के डबल नॉट म्हणूया. सो rate is equal to K0 into concentration of this methyl acetate into K double naught. K double naught is the concentration of water. K dot into this K double naught is called as K. The reaction is thus first order. हे परीक्षेला विचारतात बरं का. सिडो फर्स्ट ऑर्डर लक्षात घ्या, त्याचं एक्झाम्पल पण लक्षात ठेवा. आज घरी हे सगळं चॅप्टर रिवाइज करायचं. झिरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, देन सिडो फर्स्ट ऑर्डर काय, याच्या पुढचा कोलिजन थेरी